on ground, how did they take your fish? Plea to government for this one is an eye-opener. The officer in question should be punished. There's no discussion about that. And then two, we're going to make a complaint to the Judicial Service Commission about the conduct of the judicial officer who handled the matter and acted in the manner in which they did. Three, we are also going to make an application as a lawyer for review of this order before the Chief Magistrate, because they can review the order, and if this was wrongful execution, anybody who purported to have dealt with the proceeds is going to be punished for this. That is it. And our intending meeting with the Minister of Fisheries this afternoon, we intend to make these demands very clear. I cannot continue representing the people of Amolata with the presence of this errant officer in my district. It cannot continue, because if a person secures a loan in the manner in which she did secure, from the community, from the bank, from the PDM, such would be frustrating well-intended government processes that we intended to uplift our people from poverty. You are aware, the people of northern Uganda, for close to 20 years, touching money that clocked to 1 million shillings was unheard of. But when the place is now starting to recover, and you come to loot them, you would be daydreaming. Not in a monitor. It cannot happen. And we are not going to take it lightly. Sente. Ate sente badene was a bank. Centenary Bank million kumi. Ate kuna chibina yafe. Ne wala million munana. Kadi abantu b'ekitundu bagala kuzita ne save we siri kukula waka. Ndi wa muntu wange yo musiko ejemera wadde jemfasaze n'omwana. Bali bagala gabana sente zawe zene sigese kuma bali ganti muse engegeze batute mu katale. Ja kutunda ndete sente. Musekala yo mujukire yakwata amanyage. Bamwita Israel. Israel. Israel mpere ina yibona. Niye badawa. Ne magistrate. Kale abalungi abatulaba eno lupapula ebyennyanja by'omukyala kuba bitundira era ng'olaba kwaliko magistrate grade 1 bamuyita Mulangira T. Hillary na ordering abatunda ebyennyanja by'omukyala nga bw'oyinza okulaba amannya go tugalaba wano ngamaze obbikwata n'empapula nyingi wano bino si bya ki osana okuyisaamu n'olaba n'omanya nga bwe bitambula bwe biti. Wano ndabako ekigamba nti teyalina layisensi ya 2024. Mwali mwasasula dda? Abana bange bafa babiri mu accident ebalekera abaana ze bakuuma ze mukazi ze musajja abaana ze basomesa omwana omu agenda mu craft 2 kata komali mwaka kati okuba lwe batwala ebyennyanja byo kitegeeza toyina sina kintu kyonna ate maze ne mabanja senza kutambula ne mabanja y'abantu sina magezi okujja kunze bali mukazi mulungi nkozesa mazima chobola abantu bakola ko kisente kikyagala gavumenti ekuyambe njagala gavumenti ayambe kubanga bantu
sina kwesoka baba nyo byenyanja yange mirundi kuno kwakuna nekama tine nampi ebina mpi wange zena londa lwaki simukubira simu era bali yagal kumukubira simu nganga gona kyaka kutenge nene nonya namba nesiraba namba nonya kwantu katena unga dane sura ne simu yange ne sura seriza bali kwa nini musanzu ne national ID yange mukisa kumunji bade ina photocopy ya national ID zino nuji na leka waka yeli kosa bili byangu yako bana leka wasi maino kumanje kubanga na unga gayagal mukuja mungoje bana bankwata bukwasi egama katija kwanza sente za bantu banka yakala sente zawo bali sasura bulungi bantu sokopa milioni 10 basasura bulungi liwa mazi ne chibere na pa milioni mona kati sente zona akola makaga li kumutwe kwange bawanga bamukutula bigere era mulwadde wasuka tatambula kama wo afuka wo kati bagenze kutwala byennyanja byo kuba dojja kyoli bagenze tunda byennyanja byo ne batunda bade kudakeka sawa nga sina buyinza sina buyinza yenna batwala buyinza bwange. And where is the illegality? In all manner and all senses, this lady has breached the law. The law that the fish enforcement officer is seeking to enforce is not operational. We did pass the Fish and Aquatic Act of 2022, pending the passing of the regulations. The Fish and Aquatic Act that was then there was perfectly repealed. Now, if you pretend to act under this regime, you needed the regulations to be passed. That is one. Then two, there is a window period that is always given to the licensing period. All government entities between the month of January and February, licenses are not ready. It will be processed. So they give a window. By March, licenses will be ready. But a vigilant citizen as her has perfectly paid for the license. The counter licensing officer from Amolatar, the district fisheries officer, had written acknowledging that they are in the processes of processing to give her a permit of a 2024. Thirdly, the rules of natural justice requires, and the law that engenders, that is around execution, is to the extent that if you must dispose of any asset, auction, which they claim to have auctioned, one, if it is such which is non-perishable commodity, an advertisement must be made, a court bailiff must be appointed, and valuation must be done, and then the auction must be done. As I can tell you, it is as clear as day follows night that this was an ex parte judgment. It was, and in attendance was the judicial officer, the state attorney, and the judgment data allegedly, or the accused person, was not in court from here. But even when you go there, in the judgment, the orders are not, it does not indicate, because the orders should be perfectly indicating for what reason they are going to execute, or they said that it was mature fish, yes. So you cannot, you do not qualify the reason you're going to execute in the orders. And this is an act of connivance that is being perpetrated by judicial officers with the fish enforcement unit. The level of corruption that is being curtailed down to the people. Now, for us, as this is just one in the many cases. Bakulabiko ngombaka agamba nti batwala ebyennyanja byo ne babitunda ne bakusiba. Kyali kitya wakayanya abasirikale ebyennyanja wali obibbye wali otunda byennyanja bito lwaki bakwata ebyennyanja byo? Ebyennyanja batunda ebyennyanja binene ate si satandika kutunda leero atandika dda nga atunda ebyennyanja twasiba ya ttaanu 2
newereza mwana ono inagende mu katale ziri mulwadde pressure esumbuwa ne ulcers tujja musingana mu katale omwana bweyagenda natuuka ku stage yabadde alinya motoka kugenda naye paka mu katale bajjasi ne bajja ne bakukwata omwana yagamba nti nina buli kintu nina license Uganda causes nina buli kintu permit yina sina bizibu yonna bali ne bagana ne basumula nengende ne bagamba nti sumula tulabe ne balaba ngenge terina bizibu byonna ne bakwata omwana ne batwala omwana paka mu police CPS ne batwala omwana paka mu court ne bamusiba lwasiba omwana bamunyezeko na simu atali kwogera nga tetutegana bigenda maaso omwana watu ku CPS omwana akwata nasaba simu yamusibe mune nagamba nti panjogereko ne mama wange tebali kutegeera omwana yogera ati temudaga mama ze bantwala mu kooti bamaze kukwata ngenge nga biwedde nagali kunoonya magezi kubanga eyo tuli musiku ate amazzi ate tusala amazzi ate tulyoke tutuke ku mukaala netwatuka leesa nimwanga amatwala twali kooti mu kooti eyo bamusoma amateeka license is fake license yagwamu ku mulembe dda omwana bagenda kumusiba mwaka 2 ne file ya milioni 4 naye tugamba lwaki ne batubuuza alina sente muka tugamba tetulina sente ezo ne bagamba mwana tutwala kumusiba era omwana wadde bamaze n'okumutwala kuba prison amusibye naye n'abasibye netulwanira omwana netusaba ne bagamba nti twali milioni 4 n'ekitundu bade twala sente mu banka bo ne bagamba nti tulete sente mu ofisi yaabwe netubakwa sente milioni 4 n'ekitundu omwana afuluma kati netugamba tengege balirooza nti no oba asibye omuntu n'omuta oleka n'ebintu bye ne baga mukome oluvannyuma mukome okumande netukoma okumande mande tetwalaba kintu kyona tetusanga mu magistrate mu ofisi ye netubuuza secretary nagamba nti no magistrate chief magistrate aze tugamba teyatugamba ti tukome okumande ate kiki kumbe baliribyawe netusaba tubulira mazima secretary nagamba nti no oli tajja kujja naye temudi ffe tubadde wakudayi kubanga wano tubeera mulala wano nakasongola tusula muloogi kulya muloogi kati tetusikyaina sente sente zona ziweddeyo oli nagamba nti temudayo enkya bajja batundanga egeze mubeerewo netugamba nti ate ogalo kinki magisete jakugenda netuddayo tumengege ne bagitunda nki lwakubye gaffe tetutegeera kati okutunda engege